Children gather at the Asha Center in the evening for games and studies. The Asha project and all our other activities have brought about a welcome change in the life of the people in the village. நான் இதுக்கு ஒரு பாடம் அல்லது ரெண்டு பாடம் ஃபெயில் ஆவேன். படிக்கஞ்ச சொல்ல வீட்ல இருந்து படிக்கஞ்ச சொல்ல இங்க டியூஷனுக்கு வர்றதுல இருந்து எல்லா பாடமும் ஆல் பாஸ் ஆயிருவேன். இங்க வர்றதுனால வீட்ல இருந்து படிக்கஞ்ச சொல்ல டிவி பார்ப்போம். அதிகமா படிக்கவே தோணாது. இங்க வந்த உடனே நல்லா படிக்கும். இந்த சென்டருக்கு வந்த பிறகு நான் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். 9th படிக்கஞ்சல ரொம்ப மோசமா படிச்சேன். இப்போ 10th 11th படிக்கஞ்சல நல்லா படிக்கிறேன். இந்த 8th படிக்கும்போது இந்த சென்டர்ல சேர்ந்திருந்தேன். வீட்டுல படிக்கும்போது அம்மா வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு பேசுவாங்க. அதனால இங்க வந்ததுனால நான் ரொம்ப நன்மை அடைஞ்சுக்கிறேன். எங்க ஆசா டியூஷன் சென்டர் இருக்காங்க. அதனால நாங்க நல்லா பரிட்சை எழுதி பாஸ் ஆகுறோம். பிரபு கலை நிகழ்ச்சி பத்தி சொல்லி தராங்க. நாங்க சிறுவர் மண்டி கூட்டம் எக்கோ குலாப்லாம் கூடுறோம். அப்புறம் மரம் நடுறதை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லி தர்றாங்க. தினமும் காலையில 9 மணில இருந்து 12 மணி வரைக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, அதாவது 1 இருந்து 3 வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு ப்ரீ ஸ்கூல் நடத்துகிறோம். அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் 4 மணிலிருந்து 9 மணி வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு வகுப்பு நடத்துகிறோம். இதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பள்ளி பாடம் தவிர மற்றபடி சமூக கல்வியில் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு தலைப்பில் பாடம் நடத்துகிறோம். In a survey made recently, the women leaders rated the Asha centers as being among the best of the activities undertaken by IOI and Anawim. There is a great demand for more Asha centers. The Asha projects did, of course, face many problems. Internal conflicts in the village community, finding committed teachers, and handling children of all ages by one teacher are some of the challenges faced by the project. What is our dream? In the long run, the Asha projects should lead to a complete elimination of dropouts and the successful performance of all the Dalit children in the school examinations. Each child should blossom and be able to express its talents and also realize its true potential even in this unjust world. The students should learn vocational skills that will provide them with useful employment and also give them an incentive to stay on in the village. They should also be ecological warriors leading the quest for clean and green villages. We hope that Asha and other agencies will help us fulfill our dreams. India has a long coastline of about 7,000 kilometers and a large population lives on the coast. The Bay of Bengal of the Indian Ocean, which caresses these shores, is witness to continuous coastal degradation, parched land and water scarcity, dying trees and lack of green cover, sea erosion and industrial pollution. This is the story of ecological degradation of the east coast of India.
The environmental problems have a special impact on these Dalit inhabitants of the coastal villages near the town of Tiruchendur in South India. In addition to social ostracism and economic deprivation, these landless people have also to face problems like scarcity of safe drinking water, shortage of fuel wood, and lack of sanitation facilities. The International Ocean Institute at IIT Madras, in partnership with the Anawim Trust, has been implementing an eco-villages project in 40 Dalit villages of this area since 1997. The project has focused on women and children. The objective is to integrate livelihood improvement, ecological conservation, and appropriate eco-technologies. Learning from examples from all over the world, we see environmental conservation as an integral part of community development. The project has initiated a number of environmental activities. Since water scarcity is a major problem, the project has propagated the idea of rainwater harvesting by constructing tanks in several villages to catch rainwater from rooftops. Drinking water is becoming scarce in many parts of India, and these villages are no exception. There is an urgent need to catch the rain where it falls. Initially, it was in fact difficult to convince the villagers that rainwater could be stored and used over a long period. But we showed them actual tanks in a nearby place, and once they were convinced, we built several tanks in public places like schools and temples. And these tanks have turned out to be extremely useful during the summer months. Several wells in the area have been cleaned and restored. A geological survey of water sources has been done, and the project is seeking funds for more water conservation activities. A 7-acre organic farm has been set up to promote vermiculture, compost making, and home gardens. This farm is now the setting for a number of environmental training programs. It may be fair to say that adults, especially men, have caused extensive damage to the ecological health of this planet. Perhaps our hopes lie in the younger generation. We have started a series of programs for children and also for women. These programs do not stop just with mere training. We try to ensure that at the end of each program, there is a visible change that has occurred in the village. With the support of the Aeon Foundation of Japan, a series of 2-day environmental camps for children and women are being held. The first day is devoted to hands-on training on the farm. The participants learn the techniques of tree planting, vermiculture, organic farming, water conservation, and solar disinfection of water. இந்த ப்ரோக்ராமால எனக்கு இந்த செடி வளர்க்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவ எல்லா அந்த மூலிகை செடிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த செடி இந்த நோய்களுக்கு குணப்படுத்துது என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். திருப்பி தலை உரம், திருப்பி மண்புழு உரம் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்தனால எனக்கு நல்லா ஹெல்ப்பா இருந்துச்சு. இதே நான் எங்க வீட்ல போய் நடுவேன். எங்க கிளாஸ் பையங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். On the second day, the program is held in one of the villages. It includes an eco walk, a cleaning campaign, tree planting, and the setting up of home gardens. The program ends with a quiz for the children and the formation of an eco club. The idea is to make a visible change in the village, even in a single day, and ensure that the awareness and the activities continue in the future. The project has promoted the planting of trees on a large scale. Over the past 5 years, more than 55,000 saplings have been planted by the villagers in their homes and in public places. Poor rainfall and water scarcity made it difficult to maintain the trees. In spite of this, a large number have survived. But more important, there is a great awareness now among women and children about the importance of planting trees. With the development of modern medicines, the traditional home remedies have all but disappeared.
the villagers incur considerable expense when they visit doctors for even minor illnesses. While modern medicine has certainly a role to play, traditional home remedies should be the option for minor problems. The tragedy